I hope it will be fine. So we already talk about the regression models, right? So we talk about simple, multiple, multivariate regression models, and we see the equation is about y equals to intercept plus slope times x. So if we can find the value for intercept and slope, so that we can find the value of y for any value of x. So that's the problem. So we need to actually find the value y. We need to find the, we need to predict the value y for any value of x. That's basically our regression model. Is it okay with everyone? সবাই কি বুঝতে পারতেছে? Yes, sir. আচ্ছা, সো যখন আমাদের অনেকগুলো রিগ্রেশন মডেল থাকবে, সে ফর উই হ্যাভ মাল্টিপল রিগ্রেশন মডেলস, সো হাউ ক্যান উই টেস্ট দেম? সো হাউ উইল ডিসাইড হুইচ ওয়ান ইজ better? So to test the performance of regression models, we need few metrics. Evaluation, we have few evaluation metrics like R square value. So mean is mean squared error or mean absolute error. So we can actually use this kind of matrix or parameters to test the performance of the regression models. So the first one is R square test. So now you see how we can calculate the R square test. So R square is the coefficient of determination. So what it do, it finds the proportion of variance of dependent variable y. So dependent variable y that explained by the independent variable x. So it finds the uh, proportion of variance. So how y is dependent, or the relation between y and x. That's it. So if we find the value of r square, then it range from 0 to 100. So we can have the r square value between 0 to 100. So if the value is 85 to 100, that means the regression model or regression line almost fit all the data points. So if we have 100, then we can easily say all the data points, they fit on the line, regression line or decision line. 85 to 100 is fine. So 85 to 100 means mostly all the data, they are very close to or they fit on the regression line. But if we have the value less than 70, so if we have a R square value less than 70, that means we can't accept the regression model. So if you have a R square value less than 70, that indicates the model does not generally follow the movements of the line to the best fit. That means the data points, they are not fit to the decision line. So that is basically R square test. And the formula for R square is 1 minus unexplained variation divided by total variation. Or we can see this equation, equation 1.7, like R square equals to 1 minus residual sum of square divided by total sum of square. So how to calculate the residual sum of square, which is basically y minus y hat, which is the prediction by the model, y minus y hat divided by y minus y bar, which is the average of y, right? বুঝা গেছে? Is it clear to everyone? What is R square value? Yes, sir. Okay, so we'll apply this formula to find the R square value of a regression model. So if the regression R square value for a regression model is between 85 to 100, which means we can accept the regression model. And if it is below than 70, then we can't accept that regression model. If it is between 70 to 85, it is your choice. Either you can accept it or you can reject it. Like 70 to 85 is about our choice, but best fit is up to 85%. So after R square value or R square test, we can use mean square error. So mean is, if you see the mean square error, which is basically y minus y hat divided by n. N is the total number of examples in the data. Y is actual value and y hat is the predicted value by the decision line or regression line. So this is, we are actually
considering all the examples to calculate mean square error, which is also known as L1 loss. So this is like a we are considering all the data, not a few single points, right? So we are considering empirical loss, like so n represent the total number of samples or training samples in the data. So you are actually finding the mean value, mean square error to test a regression line. Similar like a mean square error, we can also have the absolute error, mean absolute error. You see the mean absolute error, which is y hat minus y. So y hat is a prediction by the model, minus y is a actual value in the data, divided by n is the total number of examples. So we can actually use these three common parameters to check the performance of a regression model, like r square value or mean square error or mean absolute error. Any questions? Up to now, any questions? Anyone has any questions or any confusion, any comments? If not, then you can say no. কারো যদি কোনো No, কোশ্চেন sir. no, we can move forward, right? Thank you. দুই একজন বলতে হবে no. আচ্ছা. So the next topic is about logistic regression. You see the logistic regression here? Ji, sir. Okay. So logistic regression is a not regression problem. Logistic regression is a classification problem. So we are in supervised learning. So we talked about regression, and now we are in classification. So in regression, the dependent variable is about number. Like we predict the number. Like a dependent variable y is a numerical value. Either we can predict price of a car, price of potato, house rent of a particular area of a Dhaka city. So these are called regression problems. Now we are talking about classification problems. So classification problem is like this, like we try to predict either you will pass or fail in this course. You are married or unmarried. You are good or bad, something like this. So these are called nominal or categorical value. So when we are talking about classification, that means the dependent variable y is nominal or categorical, like um, uh, dead or alive, or married or unmarried, hair color is white or black. So these are called classification techniques. So normally logistic regression is good for binary class classification techniques, like we can predict y, and y has only two values, 0 and 1. Either you pass or fail. Play will be or play will not be. So this is the example of logistic regression. Is it clear to everyone? Ji, sir. Yes, sir. Well, so in logistic regression, what we do actually, we apply the basic regression technique. So in logistic regression, we apply simple regression technique to have the y. So y is number, and this number actually pass through a function that is called sigmoid function. So when we pass the number to a sigmoid function, the sigmoid function returns either 0, you can see here, either 0 or 1. So based on that, we can actually say, okay, you are alive or you are dead, or play will be or play will not be. So that's the basic concept of logistic regression. That's it. So now here few equations are here, 1.20, what is basically the logistic regression, and you can see the comparison between logistic regression and linear regression here in table 1.7. So the first thing, so the method is used to predict continuous value. For linear regression, we used to predict y, and y is a continuous value. And for logistic regression, we try to predict the categorical value or categorical variables. The dependent variable y is categorical. So you see the dependent variable type is continuous and categorical.
So it's normally use least square estimation, and for loss regression it uses maximum likelihood estimation. And this is the equation for linear regression, and this is the equation for logistic regression, right? So linear regression basically a straight line. Just a minute. Just a minute. সরি, একটা ফোন কল এসেছিল, শোনা যাচ্ছে? जी सर। जी sir. So we are basically comparing linear regression and logistic regression. So linear regression আমরা আসলে normally try to forecast the problems, and classification logistic regression is for classification problem. That's it. So linear regression আমরা যেটা করি, we apply the formula like y equals to intercept plus slope time x এর সাথে এই যে value of y এটাকে we pass through a sigmoid function. So here I talked about a sigmoid function. So sigmoid function এর মধ্যে দিয়ে যখন আমরা কোন একটা নাম্বারকে পাস করি, that's become either 0 or 1. So 0 means you will fail this course, 1 means you will pass the course. Is it clear to everyone? And you can see the equation 1.21, which is sigmoid function, like 1 divided by 1 plus e exponential to the power minus x. So extra, these x will from the linear regression model. So these the output of the linear regression model, and these x or the output from y, output y from a linear regression model actually pass through a sigmoid function to have either 0 or 1. Very simple. আমি কি বুঝাতে পারছি? जी sir. রাইট। সো আমি যেটা বললাম যে আমরা আসলে লজিক রিগ্রেশন বেসিক্যালি একটা লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেল, এর সাথে আমরা সিগময়েড ফাংশন ইউজ করি। সো লিনিয়ার রিগ্রেশন আমরা পড়ে এসেছি। সো
আমরা দেখেছি সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন, মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন, মাল্টিভেরিয়েট লিনিয়ার রিগ্রেশন কিভাবে কাজ করে। এই রিগ্রেশন মডেলের সাথে আমরা একটা ফাংশন অ্যাড করতেছি, সিগময়েড ফাংশন। তখন এই মাল্টিপল বা মাল্টিভেরিয়েট লিনিয়ার রিগ্রেশন লজিস্টিক রিগ্রেশনে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। সো রিগ্রেশন আমরা ইউজ করি হচ্ছে ক্লাসিফিকেশনের জন্য, সরি রিগ্রেশনের জন্য, আর লজিস্টিক রিগ্রেশনটাকে আমরা ইউজ করি ক্লাসিফিকেশনের জন্য। এন্টায়ারলি দুই জিনিস, ঠিক আছে। একটা হচ্ছে রিগ্রেশন মডেলটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন প্রবলেমকে অ্যাড্রেস করে, আর লজিস্টিক রিগ্রেশন মডেলটা হচ্ছে আমি আবার ভুল বলছি, লিনিয়ার রিগ্রেশনটা হচ্ছে রিগ্রেশন মডেলকে অ্যাড্রেস করে, আর লজিস্টিক রিগ্রেশন হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন প্রবলেমকে অ্যাড্রেস করে। দ্যাটস ইট। সো লিনিয়ার রিগ্রেশনের সাথে যদি আমরা একটা সিগময়েড ফাংশন অ্যাড করে দেই, তাহলেই লজিস্টিক রিগ্রেশন হয়ে যায়, যে আসলে আমাদেরকে ক্লাসিফিকেশনের কাজগুলো করতে সাহায্য করে। বুঝতে পারছি? জি স্যার। ওকে। লজিস্টিক রিগ্রেশন সাধারণত কাজ করে হচ্ছে তোমার বাইনারি ক্লাস ক্লাসিফিকেশনের জন্য। সো বাইনারি ক্লাস ক্লাসিফিকেশন কি? যার ভ্যালু থাকবে দুইটা, আমার দুইটা ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যালু থাকবে, আইদার 0 or 1, আইদার ইউ পাস দ্য এক্সাম অর ইউ ফেল দ্য এক্সাম, আইদার ইউ গুড অর ইউ ব্যাড। So if we want to use this concept of linear regression for multi-class classification tasks, that will be quite difficult because linear, logistic regression is for binary class classification. Now we are considering logistic regression to apply for multi-class classification tasks. So if we want to do this, like if we want to apply logistic regression for multi-class classification tasks, then we need to have another method which is known as one versus all classification. So now you can see the figure here. So multinomial logistic regression is a multi-class classification method that um, generalizes logistic regression for multi-class classification tasks. So, what is multi-class classification? Say now we can say for binary classification we can say good and bad. For multi-class classification we can say good, average, poor. So my condition is average. I am not feeling too bad, too good. Like so, these call so যখন তুমি বলতেছো good, average, poor, that's basically a multi-class classification problem. So binary class classification যখন আমার দুইটা ভ্যালু থাকবে is all about yes and no or ভালো আছে খারাপ আছে, বাট এখন আমি বলতেছি ভালো আছে খারাপ আছে মোটামুটি আছে। So this is basically multi-class classification problem, and we are trying to apply logistic regression for multi-class classification. Then it's called multinomial logistic regression. Multinomial logistic regression. বুঝা গেছে? So multinomial logistic regression applies logistic regression with this method called one versus all or one versus rest. So now I'm giving you one example of one versus all or one versus rest method. So now you can see the figure 1.7. So in 1.7 you can see we have so here if you look at this left side of the figure, you can see we have three classification problem. Some of the data points with triangle, some of these cross, and some of the data points with rectangle. So these called three class. So class 1, class 2, and class 3. Three class classification problem. And we want to apply logistic regression to solve these three class classification problem or multi-class classification problem. Then what to do? The first thing, step 1, we consider rectangle as a class, class 1, and rest other is another class. So cross and triangle is a one class, and cross and rectangle is another class. So this is one situation, and we can apply logistic regression. And in second step, what we can consider, these triangle and cross become one class, and these rectangle become another class. So one versus all. And in step 3, we do the same. Now, this triangle and these rectangles are in a one class, and cross is with a separate class. So we can apply this concept, like we can apply logistic regression in each iteration, each step, and finally we can take the average. So this is one concept of applying
logistic regression in multi-class classification task, and which is known as multinomial logistic regression. But normally I don't prefer it. মানে আমি আমার গবেষণায় এই multinomial logistic regression use করি না, because there are a few other interesting, very popular and very good multi-class classification methods like decision tree, Bayesian classifier. So deep learning. We'll talk about deep learning after our final exam. So these all about applying models for multi-class classification tasks. I don't prefer to use multinomial logistic regression because it's too complex. Because we need to have the, multiple iterations, and each iteration we consider one class versus all other class, like one versus all classification. বুঝতে পারছি? জি স্যার। কেউ কি এক্সপ্লেন করতে পারবা তোমাদের মধ্যে কি বুঝতে পারছো? তোমাদের মধ্যে কেউ একজন বলতে পারবা যে এই মাল্টিনোমিয়াল লজিক রিগ্রেশনটা কি আর এই ওয়ান ভার্সেস অল মেথডটা কি? এনিওয়ান? তো সবাই বললা বুঝতে পারছি, তা এক্সপ্লেন করো, একটু বুঝাও আমাকে। স্যার মাল্টিনোমিয়াল লজিস্টিক রেগ্রেশন বেসিক্যালি হচ্ছিল স্যার যেখানে হচ্ছিল স্যার মাল্টিপল স্যার ডিসিশনস থাকবে, যেরকম স্যার হচ্ছিল নর্মালি স্যার লজিস্টিক রিগ্রেশনের ক্ষেত্রে স্যার ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে ইয়েস নো হতে পারে, অথবা যে গুড ব্যাড হতে পারে, কিন্তু মাল্টি নমিনালের ক্ষেত্রে হচ্ছিল স্যার গুড এভারেজ পোর এই জাতীয় গুড, জিনিস। ভেরি গুড, বুঝতে পারছো। তার মানে মাল্টিনোমিয়াল হচ্ছে আমরা দুইয়ের অধিক ক্লাস ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করতেছি। ভেরি গুড। এরপরে এটা বুঝাও, ওয়ান ভার্সেস অলটা। স্যার ওয়ান ভার্সেস অল ক্লাসিফিকেশন একটা মেথড যেটা হচ্ছিল মাল্টিনোমিয়াল লজিস্টিক রিগ্রেশন বের করতে, মানে একটা ওয়ান অফ দ্য মেথড যেটা হচ্ছিল স্যার ব্যবহার করা হয় এটা বের করার জন্য স্যার ভেরি গুড। প্রসেস। হ্যাঁ, তারপরে এই ছবিটা একটু এক্সপ্লেন করো আমাকে, দেখি এই ছবিটাতে কি বুঝছো। স্যার ছবিটাতে হচ্ছিল স্যার তিনটা ক্যাটাগরির হচ্ছিল স্যার ডিসিশন ছিল, ট্রায়াঙ্গেল, ক্রস আর রেক্ট্যাঙ্গেল। তো রাইট। সেখানে হচ্ছিল স্যার ট্রায়াঙ্গেলকে আলাদা করা হলো এবং বাকি সবার সাথে কম্পেয়ার করা হলো। তারপর স্যার হচ্ছিল ক্রস এবং হচ্ছিল স্যার রেক্ট্যাঙ্গেলকেও স্যার আলাদা করে করে সবার সাথে হচ্ছিল কম্পেয়ার করা হলো, মানে প্রতিবার একটাকে আলাদা করে সবার সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে আর কি। ওকে, গুড। কয়বার করতেছি? স্যার এটা তো স্যার একটা একটার জন্য হচ্ছিল স্যার বাকি, মানে স্যার তিনবার করা হচ্ছে ইন টোটাল, রাইট, মানে রাইট, রাইট, গুড, গুড। একটা মিনিট, জাস্ট এ মিনিট বাবা। থ্যাংক ইউ। ওকে, রাইট। কি সবাই কি বুঝতে পেরেছি? আদার্স একটু কথা বলো, দুই একজন। আমাকে শোনা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার, বুঝতে পারছি। জি স্যার। ওকে, গুড। তাহলে আমরা উই মুভ টু দ্য নেক্সট টপিক, রাইট? জি স্যার। এইটা এখানে পড়াবো না, কে নিয়ারেস্ট নেইবার। So normally I try to cover this in our data mining course. So this is all about our lecture 2. So we finished the lecture 2, the regression with logistic regression, right? আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. জি স্যার। কি দেখা যাচ্ছে? Sir, homepage. ওকে, এখন কি দেখা যাচ্ছে? Slide আনসুপারভাইজড লার্নিং ক্লাস্টার অ্যানালাইসিস। গুড।
সরি ম্যাডাম প্লিজ সিট ডাউন, আমি অনলাইন ক্লাসের মধ্যে আছি, অসুবিধা নেই। ওকে, জাস্ট মিনিট, আমি একটু আসতেছি, একটু টিচার এসছে, একটু কথা বলে তোমাদের ক্লাসে আসতেছে, জাস্ট সবাই একটু ওয়েট করো। ক্লাসরুমে, মানে আমার তো অফিস রুমে, সো টিচার আসতেছে এই বিভিন্ন কাজে, সরি ফর দিস। আচ্ছা, এখন
The next topic will be unsupervised learning. আমি চেষ্টা করতেছিলাম এটাকে ফুল স্ক্রিন করার জন্য, কিন্তু পারতেছি না, কেন বুঝতেছি না। ভিউ ফুল স্ক্রিন তো আছেই। স্যার স্লাইড ভিউ দিলে সম্ভবত হবে। হ্যাঁ, সেটাই কই, স্লাইড ভিউটা কই, এটাই তো আমি খুঁজতেছি। ওয়ার ইজ দ্য স্লাইড ভিউ? স্যার এর নিচেরটা স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো হয়েছে, রাইট রাইট, থ্যাংক ইউ। বয়স হলে যেটা হয়, অনেক কিছুই পারি না। গুড, রাইট, ওকে। সো after introduction to advanced AI, machine learning, deep learning, we talked about regression problem. We talked about logistic regression problem. Now we are in different learning problems called unsupervised learning or clustering. So today I'll try to give you a fundamental idea of clustering or unsupervised learning. What is unsupervised learning or clustering, and what are the application of this clustering, and how can we solve our problem using clustering? Okay, any questions? Anyone has any questions? No, sir. Okay, great. So in this lecture, we'll cover this topic like introduction to clustering, k-mean clustering, similarity-based clustering, nearest neighbor clustering, ensemble clustering, subspace clustering. So ensemble clustering and subspace clustering consider as advanced clustering technique. So we'll talk about primary to advanced clustering techniques. So k-mean clustering is one of the most common fundamental clustering techniques that we normally use. Okay. So what is clustering? So clustering is nothing. Clustering is grouping the data points, data element, grouping the instances, examples. That's clustering. So clustering is a process. You can see the clustering is a process of grouping set of instance into clusters, which is also known as subsets or groups, so that instance within the clusters have high similarity in comparison with one another, composite to one another, but very dissimilar to instance in other clusters. That means clustering বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে ক্লাস্টারিং হচ্ছে গ্রুপ করা। আমার যে ডেটা পয়েন্টস গুলো থাকবে, এন সংখ্যক ডেটা পয়েন্টস আমার ডেটাবেসে, এই ডেটা এলিমেন্টস গুলোকে বা ডেটা পয়েন্টস গুলোকে আমরা কি করব, গ্রুপ করব তাদের সিমিলারিটি বা মিল দেখে। যারা একই রকম ডেটা পয়েন্টস তারা একসাথে গ্রুপের মধ্যে থাকবে, আর যাদের মধ্যে মিল নেই তারা আলাদা আলাদা গ্রুপে থাকবে। এই গ্রুপটাকে আমরা বলতেছি clustering or data clustering by unsupervised learning. So clustering is also known as in different names in different literatures. So unsupervised learning, data segmentation, automatic classification, learning by observation. Why learning by observation? Because initially there is a no y, there is a no dependent variable in the data. We have only data x. So we'll find the similarities between or among the x to form clusters. So that's why it's called learning by observation. বুঝা যাচ্ছে ক্লাস্টারিং কি? ক্লাস্টারিং হচ্ছে ডেটাগুলোকে ক্লাস্টার বা গ্রুপ করা। কিভাবে গ্রুপ করব? যে সকল ডেটা সেটগুলোর মধ্যে মিল খুব বেশি তাদেরকে আমরা একসাথে রাখবো, আর যে সকল ডেটা সেটগুলোর মধ্যে অমিল খুব বেশি তাদেরকে আলাদা আলাদা রাখবো। আমি বুঝাতে পেরেছি? জি স্যার। জি স্যার। গুড। সো এখানে একটা এক্সাম্পল আছে ক্লাস্টারিং এর। Similarities and dissimilarities of instances. So similarities, that means the similar, কে কার সাথে কতটুকু মিল আছে। Dissimilarities হচ্ছে কার সাথে কার অমিল আছে, মিল নাই। So here is an example. You can look at these examples. Like we have x and y. X represent income and y represent debit. So is the relation between x and y. So now you can see there are three clusters inside this data space. First cluster, cluster one, this yellow circle, and you see within this yellow circle we have multiple dots. Each of the dot is considered as a data point, data instance, or a person. So these person, they have high expenditure, debit is very high, but they have a very low income. So these
ক্লাস্টার ওয়ান, যারা ক্লাস্টার ওয়ানে আছে তাদের কিন্তু খবর আছে, বিকজ তাদের ইনকামটা কম। দেখো ইনকাম কম বাট খরচ অনেক বেশি। সো দিস পিপল আর ইন এ ট্রাবল। তাদের ইনকাম কম কিন্তু খরচ অনেক বেশি। বাট দিস গ্রুপ অফ পিপল ইন ক্লাস্টার টু, দে আর বেটার দেন ক্লাস্টার ওয়ান, বিকজ তাদের ইনকামও কম খরচও কম। Low income, low debit, low expenditure. But if you look at these people in cluster 3, they are in very good position because their income is high but expenditure is low. So these people are, they can save money, right? বুঝতে পারছো সবাই? সবাইকে বুঝতে পারছো যে আমরা এই মানুষগুলোকে তাদের ইনকাম এবং খরচের উপরে বেস করে উই ক্লাস্টার দেম। এন্ড 3 নম্বর ক্লাস্টার যারা আছে তাদের ইনকাম বেশি খরচ কম, আর 2 নম্বরে যারা আছে তাদের ইনকামও কম খরচও কম। 1 নম্বরে যারা আছে দে হ্যাভ এ লো ইনকাম বাই হাই ডেবিট, হাই এক্সপেন্ডিচার। তার মানে এনাদেরকে ধার করে চলতে হয় মাস গেলে। আমি কি বুঝাতে পারছি? জি জি স্যার। স্যার। ওকে, সো এই যে সিমিলার মানে মিল আছে বা অমিল আছে, এটা আমরা কি করে ডিটারমাইন করি? বেসড অন দ্য ফিউচার ভ্যালুজ। তো তার মানে এই এক্সাম্পলস গুলো বা এই ডেটা পয়েন্টস বা এই মানুষগুলোর মধ্যে মিল আছে, তাদের ইনকাম এবং খরচ, তাদের মধ্যে একটা মিল আছে, এদের মধ্যে মিল আছে ইনকাম এবং খরচের মধ্যে, এদের ইনকাম বেশি বাট খরচ কম। এই ধরনের মানুষগুলোকে আমরা বলতেছি তারা ক্লাস্টার 3 তে থাকবে। ঠিক আছে? সো মোস্ট সিমিলার ইনস্ট্যান্স আর গ্রুপ ইনটু এ সিঙ্গেল ক্লাস্টার। Okay. So area of application. So where we can apply clustering techniques or clustering concept. There are plenty of area that we can apply clustering methods, including pattern recognition to market research, field robotics, criminal analysis, medical image analysis, human genetic clustering. So many others. So this is not the only the area that we can apply clustering. So we can cluster our data, we can cluster our elements, we can cluster our country based on the most dense and low dense area, based on the air quality, so based on the crime rate. So we can apply clustering technique everywhere. So what is basically clustering? So we have only the data. In clustering problem, we have only data without why. So data without decision, data without label. So in clustering, so cluster, C represent a cluster and that cannot be empty. So this is the first rule of clustering. Any cluster cannot be empty. So a cluster should have at least one single data point, minimum, at least one single data point. A cluster cannot be empty. This is the first rule. So if you merge all the clusters, so if you do union of all the clusters, you will get the original training data, capital X, right? Is it clear? And the cluster, two cluster like I and J, they are very much dissimilar. That's why they form two separate clusters. Is it clear to everyone? So I and J is not equal. They are separate, they are different. Is it clear to everyone? জি স্যার। Okay. So requirements for clustering. So all these requirements that presented here in this slide is talks about big data. So in our early um, class, like we talk about big data. So what is basically the big data? It has three characteristics like volume, variety, and velocity. So volume is a large volume, like we have plenty of data, millions, zettabyte of data. Variety means different types of data. So data with the different types. We have string variables, we have nominal variables, we have categorical variables. So there are different types in the data. And the last property for big data is called velocity. Data is continuously coming. So
What the requirement for clustering? We can simply say clustering for big data. That's it. Like you see the first one, the first bullet point is about dealing large data set containing different types of attributes. So large data set containing different types of activities, basically big data. So um, uh, so this is something like dealing with large data set containing different types of attributes is called big data. Find the cluster with arbitrary shape is really important because traditional, most commonly used like k-mean clustering or other clustering techniques, they cluster the data based on a center point. So, in an initial center point, so that basically form the cluster shape into oval shape or round shape. So we can say this is not should be always like cluster can be in any types of any type any kind of arbitrary shape, like not always oval and round shape. Ability to deal with noisy data in data streaming environment. So this is entirely big data. So data is streaming environment, that means the data is coming continuously. So from past to present to future, data is coming. So it will be always generated. So this is called streaming data. So this is called basically velocity, one of the characteristics of big data. So dealing with noisy data in data streaming environment. So data is noisy and data um, is coming continuously. So if this in this kind of situation, how can we apply clustering algorithms? The last topic is about constant based clustering. In some scenario, in some cases, we'll see when we try to cluster the data points, we need to consider a few conditions. Like, say, for example, we can say in your section, you have about 40 students, 41 students, and I say, okay, please group into two groups. Boys will be separate from girls. So in a one side, the boys will be sit, and another side, the girls students will be sit. So based on the gender, it is very easy to actually cluster. But if I put a one condition like this, say for example, those who have the CGPA greater than 3.8, they will be together. So I'm clustering you based on the gender, but I'm putting a condition like if someone has a CGPA greater than 3.8, then they will be together. So now you can see you can't form three clusters. You have to form two clusters, but I put a condition. So if this is like this, then some of the male students, those who have a 3.8 or above CGPA, they will be together with the girls cluster, or maybe you can do the reverse. Some of the girls from the girls cluster having a very high CGPA, 3.8 and above, they can come to the boys cluster. So this is called clustering. Is it clear? This is called constant based clustering. আমরা কি বুঝতে পারছি? জি স্যার। Okay. Type of clustering methods. So there are plenty, thousands of clustering algorithms. There are thousands of people there doing research on clustering, but initially all these clustering algorithms are categorized into four types, like partition-based method, hierarchical method, grid-based method, and dense-based method. So all these clustering techniques actually belongs to these four groups, like partition, hierarchy, dense-based method, grid-based method. So what is basically the partition-based technique? The partition-based method construct k clusters of a given set of n instances where k is less than equals to n. So
we can form k number of clusters using k-mean clustering, where the value of k should be less than or equal to n. Is it clear? তাহলে আমাদের যে মূল ডেটা সেট থাকবে সেই ডেটা সেটে যে সকল এক্সাম্পলস গুলো থাকবে ক্লাস্টারের সংখ্যা অবশ্যই সেই এক্সাম্পলস এর সমান অথবা কম হতে হবে। ফর এক্সাম্পল, তোমাদের যদি 100টা ডেটা পয়েন্ট থাকে কোনো একটা ডেটা সেটে, তাহলে তুমি 100-এর বেশি ক্লাস্টার করতে পারবে না, তোমাকে 100 অথবা তার কম ক্লাস্টার করতে হবে। একটা ক্লাস্টার করতে পারো যার মধ্যে সবগুলো ডেটা থাকতে পারে, তুমি 100টা ক্লাস্টার করতে পারো যেখানে প্রত্যেকটা ক্লাস্টারের মধ্যে একটা করে ডেটা থাকবে। তুমি চাইলে 30-40 করতে পারো, তোমার ইচ্ছা। Any questions? No, sir. No, sir. Okay. Hierarchical method হচ্ছে সবগুলো ক্লাস্টার ডেটা পয়েন্টকে একত্র করে একটা ক্লাস্টার করে দেন এদের মধ্যে ডিসিমিলিটির উপর বেস করে সেপারেট করা। দিস ইজ কল্ড টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ। সো হায়ারার্কিক্যাল মানে উপর থেকে নিচে অথবা বটম টু আপ, এই কনসেপ্টটাকে বলা হচ্ছে হায়ারার্কিক্যাল কনসেপ্ট। লাইক আমরা যেটা করব, টপ ডাউন অ্যাপ্রোচে উই স্টার্ট উইথ এ সিঙ্গেল ক্লাস্টার। একটা প্রথমে ক্লাস্টার নিব হ্যাভিং অল এন নাম্বার অফ ইনস্ট্যান্সেস। দেন আমরা যেটা করব, আমরা কি করব, আমরা সেটাকে স্প্লিট করা শুরু করব। তার মানে প্রথমে একটা ক্লাস্টার নেব, তার মধ্যে সকল এন সংখ্যক এক্সাম্পলস থাকবে। তারপরে আমরা যেটা করব, আমরা হচ্ছে এই এই এক্সাম্পলস গুলোকে তার ডিসিপ্লিনের উপর বেস করে আবার ভাগ করা শুরু করব। ভাগ করতে করতে নিচের দিকে নামতে থাকবো। দিস ইজ কল্ড টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ। এট দ্য বটম লেয়ার যেটা হবে, ইচ অফ দ্য এক্সাম্পলস উইল ফর্ম এ ক্লাস্টার। তার মানে এক থেকে শুরু করে নিচের দিকে নামতে নামতে 100টা ক্লাস্টার তৈরি হবে এবং প্রত্যেকটা ক্লাস্টারের মধ্যে একটা করে এক্সাম্পলস থাকবে, একটা করে, জাস্ট ওয়ান এক্সাম্পল থাকবে। আমি বুঝতে পারছি? জি স্যার। আচ্ছা, আর বটম আপ অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্লাস্টার ইনিশিয়ালি আলাদা আলাদা থাকবে, তোমার 100টা ক্লাস্টার থাকবে, এদের মধ্যে মিল খুঁজে বের করবা, যাদের মধ্যে মিল পাওয়া যাবে তারা একসাথে টুগেদার হবে। এইভাবে উপর দিকে উঠতে থাকবে, উপর দিকে উঠতে উঠতে সবাই মিলে একটা ক্লাস্টার হবে। এই যে কনসেপ্টটা, এটাকে বলে বটম আপ অ্যাপ্রোচ। এই টপ ডাউন অ্যাপ্রোচে বলা হয় ডিভিসিভ অ্যাপ্রোচ, বটম অ্যাপ্রোচে বলা হয় অ্যালগরিথমিক অ্যাপ্রোচ। বুঝতে পারছি? জি স্যার। ডেন্স বেস ক্লাস্টারিং হচ্ছে আমরা ডেন্স রিজনের উপর বেস করে ক্লাস্টার করি, আর গ্রিড বেস ক্লাস্টারিং হচ্ছে আমরা একটা স্পেসকে, ডেটা স্পেসকে গ্রিডে ভাগ করে নেই এবং যে গ্রিডের মধ্যে যারা পাশাপাশি থাকে তারাই হচ্ছে নেইবার, বা তারাই হচ্ছে তোমার কাছে থাকে বা তোমার প্রতিবেশী। সো দিস ইজ কল্ড গ্রিড বেস ক্লাস্টারিং। এতটুকু নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? নো স্যার। No. অন্য কারো? স্যার গ্রিড জিনিসটা কি? গ্রিড হচ্ছে ভাগ করা। ধরো তোমার একটা ক্লাসরুমের মধ্যে তুমি বললা যে ঠিক আছে এটাকে আমি 2x2 ভাগ করি, তুমি 2x2 ম্যাট্রিক্স করলা, তাহলে কতটা রুম হইলো? 2 গুণ 2 4। তুমি একটা ক্লাসরুমকে 4টা ভাগে ভাগ করলা, তখন দেখলে যে কোন ভাগের মধ্যে কারা কারা বসে আছে, তাহলে তারা হচ্ছে একটা করে ক্লাস্টার, একটা করে গ্রিড হচ্ছে একটা ক্লাস্টার। বা তুমি যদি কোনো একটা ক্লাসরুমকে 4x4 ভাগ করলা, হ্যাঁ, তাহলে 4 4 16টা গ্রিড হইলো। 16টা গ্রিডের মধ্যে যারা যারা একসাথে একটা গ্রিড থাকবে তারাই হচ্ছে একটা ক্লাস্টার। এইখানে ডেটা সিমিলারিটির থেকে তাদের ডিসটেন্সটা বেশি কনসিডার করা হয়। বুঝতে পারছি? জি স্যার। ওকে, গুড। ওকে, সাধারণত আমরা ডেটা পয়েন্টগুলোর মধ্যে তার যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা তাদের যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, তাদের সিমিলারিটি চেক করি, যে দুইটা ডেটা পয়েন্টের মধ্যে তাদের যে এক্স, এই এক্স গুলোর কতটুকু কার সাথে মিল আছে।
যদি খুব বেশি মিল থাকে একজনের সাথে আরেকজনের, তাহলে সেটা হচ্ছে ইউ আর সিমিলার। সো তোমাদের মধ্যে মিল আছে। সো দিস ইজ কল্ড সিমিলারিটি মেজার। সাধারণত আমরা যেটা হয় যে দুইটা পয়েন্টের মধ্যে আমরা যদি ডিস্টেন্স ক্যালকুলেট করতে যাই, উই ইউজ সাম ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা কল্ড ইকুইডিয়ান ডিস্টেন্স। সো ইকুইডিয়ান ডিস্টেন্স ইজ ভেরি কমন ফর ক্লাস্টারিং। বুঝতে পারছি? জি স্যার। ওকে, এখানে দুইটা ক্লাস্টারিং টেকনিক আছে। একটাকে বলতেছে যে ক্লাস্টারিং মাস্ট কন্টেইন অ্যাট লিস্ট ওয়ান ইনস্ট্যান্স। তার মানে এই কথাটা আগে বলা হয়েছে যে ক্লাস্টারিং করলে ক্লাস্টারিং এর মধ্যে অবশ্যই ন্যূনতম একটা ডেটা এলিমেন্ট থাকতেই হবে। কোনো ক্লাস্টার ক্যানট বি এমটি, নাম্বার ওয়ান। তারপরে যেটা বলা হচ্ছে ইচ ইনস্ট্যান্স মাস্ট বিলংস টু এক্স্যাক্টলি ওয়ান ক্লাস্টার। তারপরে একই ইনস্ট্যান্স একই সাথে দুইটা ক্লাস্টার বিলং করতে পারবে না, মানে একই সাথে তুমি দুই ক্লাস্টারে যেতে পারবে, যে কোনো একটা ক্লাস্টারে তোমাকে যেতে হবে। সো দ্য ফার্স্ট রুল ইজ অ্যাবাউট an example should be first rule হচ্ছে a cluster cannot be empty, it should have at least an example. Our second rule is about an example cannot belongs to two cluster at the same time, say same point. So class an example must belong to at least one cluster. বুঝতে পারছি? So this জি is স্যার। the basic technique of distance measurement, Euclidean distance. We commonly use Euclidean distance to find the distance between 2 points, 2 data points. But with the Euclidean distance, we have other distance calculation metrics like square distance, Manhattan distance, so many others. But commonly we use Euclidean distance. It is totally up to you what type of distance measure techniques you can use for clustering the data. Right? বুঝতে পারছি? জি স্যার। আচ্ছা, next topic, K-mean clustering, the first clustering algorithm that we will learn. এটাকে আজকে শুরু করব? স্যার আজকে থাক। না না স্যার স্যার আজকে এইটুকুই থাক। আচ্ছা, তাহলে আজকে এতটুকু থাক। অনলাইন ক্লাস আমি যে ক্লাসগুলো আজকে নিলাম, তোমাদের ওয়ারি হওয়ার কিছু নাই। ফিজিক্যাল ক্লাসে আই উইল রিপিট অল দিস টপিকস अगेन। ঠিক আছে? আমি এইগুলাকে আবার ওকে রিপিট স্যার। করব। সো তোমরা জি যদি স্যার। আজকে ক্লাসগুলো মিস করো, ডোন্ট ওয়ারি। এইটা ফিজিক্যাল ক্লাস যখন বুধবার দিন হবে সেদিন আবার রিভিউ করা হবে ইন ক্লাস। ঠিক আছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ওকে স্যার স্যার। আমাদের স্যার মাল্টিভেরিয়েট যে রিগ্রেশনটা ওটার তো মানে ম্যাথটা তো ক্লাসে দেখায় না, এই কারণে মাল্টিপল অবধি দেখাইছেন স্যার ম্যাথ। আচ্ছা, 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 তাহলে সেটাও আলোচনা করব। সরি, তাহলে তুমি আগে বলো না কেন আমাকে? আচ্ছা, দাঁড়াও, আসতেছে। কোথায়? এইখানে। এটা তাহলে বলবো নেক্সট দিন, ওটা আলোচনা করবো। তো তোমরা মিস করে গেছো। আমি তো ভাবছি পড়ানো হয়েছে, অন্য সেকশন গুলোতে পড়ানো হয়েছে। এইটা ঠিক না? এইটা মাল্টিভেরিয়েট লিনিয়ার রিগ্রেশন, রাইট? জি স্যার। ওকে, ভেরি সিম্পল। একটু সবাই দেখো, আমি বলতেছি। সো মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন, সো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কিন্তু একটা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অনেকগুলো। আমরা এখানে কি দেখছি? মাল্টিপল দেখছি না? দেখো এই যে এইটাতে আমরা কি দেখছি? মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশনে সো উই হ্যাভ অনলি একটা ওয়াই ছিল, কি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। কার উপরে ডিপেন্ড ছিল? এই যে এক্স এর উপরে, ঠিক না? অনেকগুলো মাল্টিপল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের উপরে, ঠিক না? সবাই কি এটা বুঝতে পারছে? জি স্যার। আচ্ছা, আর মাল্টিভেরিয়েট লিনিয়ার রিগ্রেশনে আমাদের ওয়াই থাকবে একাধিক। এখন প্রবলেমটা হচ্ছে এরকম, অনেকগুলো ওয়াই থাকবে। দেখো অনেকগুলো ওয়াই। সো আগে জাস্ট একটা ওয়াই ছিল, এখন প্রবলেমটা হচ্ছে একাধিক ওয়াই। সো এইটা আমরা আরেকটু দেখতে পারি একটা এক্সাম্পল। এই যে একটা এক্সাম্পল আমরা দেখবো যেখানে উই ক্যান সি উই হ্যাভ টু ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল y1 and y2, বাট তারা যে ডিপেন্ড করে আছে সেটা আছে x1 x2 এর উপরে। সো x1 and x2 is an independent variable. So this called multivariate linear regression, MVL
MVRL, multivariate linear regression. So এই multivariate linear regression এইটা বেসিক্যালি কি? এটা বেসিক্যালি মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন। দেখো তুমি চাইলে এই যে এই প্রবলেমটাকে এই যে y1 y2 ডট ডট yq, তাহলে এই যে y1 y2 ডট ডট yq পর্যন্ত ভাগ করতে পারো, মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন দিয়ে সলভ করতে পারো, পারো না? অথবা এই যে এই প্রবলেমটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি না? এই প্রবলেমটাকে এই ডেটা সেটটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করলাম, যে x1 x2 y1 একটা ডেটা সেট, আবার আরেকটা ডেটা সেট হচ্ছে x1 x2 y2 আরেকটা ডেটা সেট। তাহলে কিন্তু সিম্পলি তোমার প্রবলেম সলভ, দুইটা প্রবলেম সলভ হয়ে গেল, ঠিক না? আগের টেকনিক দিয়ে, মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন দিয়ে। বুঝতে পারছো? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, তো এখন এই প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য এই এই যে ফর্মুলাটা আমি তোমাদেরকে দিলাম, যে ঠিক আছে এইটা আসলে দুইটা সেপারেট প্রবলেম, এইটা একটা প্রবলেম, এইটা একটা প্রবলেম, y1 y2, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এই করতে পারি, এই প্রবলেমটা তো আমরা মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশনে সলভ করতে পারি। আমরা চাইলে আরেকটা ফর্মুলা ইউজ করতে পারি, যে এই ফর্মুলাটা বি হ্যাট, এই বি হচ্ছে তোমার আসলে ওয়েট হ্যাট, যেটা ওই ওমেগা, যেটা আমরা তখন ক্যালকুলেট করছি, আইদার ইউ ক্যান রাইট ওমেগা অর বি, বায়াস অর ওয়েট, একই জিনিস। এই ফর্মুলাটা দিয়েও আমরা আসলে সলভ করতে পারি এই মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন প্রবলেম। সো আইদার ইউ ক্যান ইউজ দিস ফর্মুলা অর ইউ ক্যান ইউজ দিস ওয়ান, লাইক ওয়েট, এই ওমেগা 1 ওমেগা 2 এই ডট ডট ডট, এই প্রত্যেকটাকে তুমি আসলে আমরা একটা ওয়েট ম্যাট্রিক্স বলতেছি, সেটার জন্য আমরা এইভাবে কনভার্ট করতে, এইভাবে এই এটা পেয়ে যেতে পারি। সেটা হচ্ছে এক্স ট্রান্সপোজ টি টাইমস এক্স ইনভার্স 1 টাইমস এক্স ট্রান্সপোজ টি ওয়াই। এই ফর্মুলাটা দিয়ে আমরা ইজিলি এই ওয়েট ম্যাট্রিক্সটা পেয়ে যেতে পারি। আচ্ছা, আমি একটা এক্সাম্পল দেখাই তোমাদেরকে। আচ্ছা, ধরো এইটা হচ্ছে আমার কি একটা ডেটা, সে ফর এক্সাম্পল টেবিল 1.5. So in this data we have two independent variable x and y and two dependent variable y1 and y2. So we can write the figure like this. তার মানে x0 থেকে এটা কি, এটা তো আমার সেই ইন্টারসেপ্টের ভ্যালু, ইন্টারসেপ্টের x1 যার ভ্যালু হচ্ছে কি অলওয়েজ 1 ফিক্সড। তার মানে এইটা গুণ করা না করা একই জিনিস। তো আমরা যেটা করছিলাম ওমেগা 0 ছিল, এইটা কোথায় যাচ্ছে, 0 থেকে 1 এ যাচ্ছে, তার মানে ওমেগা 1 0। আর এইটা কোথায় যাচ্ছে, 0 থেকে 2 তে যাচ্ছে, তার মানে এটা হচ্ছে ওমেগা 2 0। বুঝাতে পারছি? ইয়েস স্যার। এটা কি তোমরা বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা, সিমিলারলি তাহলে এইগুলা ওয়েট 1 থেকে 1 এ যাচ্ছে, তারপরে 2 থেকে 1 2 তে যাচ্ছে, তার মানে আমাদের ওয়েট আছে কয়টা এখানে, ওমেগা কয়টা আছে, 6টা। এখানে 2টা, এখানে 2টা, আর এখানে 2টা, তার মানে আমার এই 6টা ওমেগা বের করে ফেললেই তো আমার এই প্রবলেম সলভ হয়ে যায়, ঠিক না? জি স্যার। আচ্ছা, এইটা প্রবলেম সলভ করার জন্য আমরা সিম্পল এই টেকনিকটা ইউজ করছি, আমরা আসলে এই ফর্মুলা ইউজ করব। তার মানে আমাদের এক্স, দেখো এখানে এইটাকে আমরা কি করতে পারি, দুই ভাগ করতে পারি, এক্স এন্ড ওয়াই। এই এক্সটা মানে কি, এই যে এইটা আমার এক্স না, তাহলে এক্স এর সাথে আমি কি করতে পারি, এইটা লিখতে পারি না, এই যে 1 গুলো ছিল ইন্টারসেপ্টের, তাহলে এক্স এর সাথে এইটা আমি লিখলাম, তাহলে আমার অ্যাকচুয়ালি এইটা হচ্ছে এক্স এন টাইমস পি প্লাস 1। পি মানে কি, তোমার ওই ইগুলো ছিল, ভ্যালুগুলো ছিল, তাহলে পি 1 অ্যাড করছো, সেই জন্য পি প্লাস 1 হয়ে গেছে। তাহলে এই এক্সটাকে আমি কি ইনভার্স করলাম, যেখানে ইনভার্স করছি, এবং টাইম করলাম এক্স এর সাথে, তাহলে এক্স ট্রান্সপোজ এক্স গুণ করলে যেটা আসে, এটাকে আবার আমরা ইনভার্স করলাম, তাহলে এই এক্স ট্রান্সপোজ টি টাইমস এক্সটাকে ইনভার্স করলে এইটা আসে। ক্যালকুলেটর, জাস্ট সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর। আমরা আর একটা জায়গায় করতেছি কি, এক্স ট্রান্সপোজ টি টাইমস ওয়াই, এক্স ট্রান্সপোজ টি টাইম ওয়াই গুণ করলে এইটা আসে। আসার পরে এবার এই দুটো ম্যাট্রিক্সের গুণ করে দিচ্ছে, এই দুটো ম্যাট্রিক্সের গুণ করলে হচ্ছে এক্স ট্রান্সপোজ টি টাইমস এক্স টু দি পাওয়ার ইনভার্স টাইমস এক্স ট্রান্সপোজ ওয়াই। তাহলে এইটাকে যদি আমরা গুণ করি দুটো ম্যাট্রিক্সকে মাল্টিপ্লিকেশন, তাহলে আমার এই ভ্যালুটা আসে। এই ভ্যালুটা মানে কিন্তু এই যে এই ভ্যালুটা মানে হচ্ছে আমার ওমেগা 1 0, ওমেগা 0 2 0, ওমেগা 1 1, ওমেগা 2 1, ওমেগা
1 টু ওমেগা 2 2, তার মানে এই ম্যাট্রিক্সে যদি পেয়ে যাই তাহলে আগে যেভাবে আমরা মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন সলভ করছিলাম এখানে আমরা এই ইগুলো বসাই দিব। আমরা কি বসাবো? এই বায়াস গুলো বসাই দেবো। তাহলে প্রথম প্রবলেম জন্য বায়াস কয়টা? একটা দুইটা তিনটা। দ্বিতীয় প্রবলেম জন্য বায়াস কয়টা? একটা দুইটা তিনটা। তার মানে এই বায়াসের ভ্যালুগুলো তো আমরা জেনে পেয়ে গেছি। তাহলে ওমেগা 10 ভ্যালু কত? 30.8। এই যে দেখো 30.8। ওমেগা ইসের ভ্যালু কত? 20 কত? আচ্ছা একটা সরি, একটা হচ্ছে 01 11 কত? 11 হচ্ছে এই যে এইটা কত? মাইনাস 0.8 মাইনাস পয়েন্ট। আমি বুঝাতে পারছি তোমাদেরকে? জি স্যার জি ওকে, স্যার। এইটাও দরকার আমি নেক্সট ক্লাসে আবার বুঝাই দেবো। ওকে, স্যার এপসাইলনটা কি এখানে আবার বলো। ইকুয়েশনে এপসাইলনটা এপসাইলন 1 এপসাইলন 2 লাস্টে এপসিলন 1 এপসিলন 2 হচ্ছে এরর। এটা তুমি ক্লাসে ছিল না, এই জন্য এই কোশ্চেনটা করতেছো। এই যে যখন আমরা রিগ্রেশন লাইনটা তৈরি করলাম, এই যে লাল রিগ্রেশন লাইনটা তৈরি করলাম, এ তো পুরো ডেটা পয়েন্টগুলোর মধ্যে ফিট করে নাই। তাহলে আমি যদি এই ডেটা পয়েন্টে প্রেডিক্ট করতে চাই, তাহলে এইটা কি আমার অ্যাকচুয়াল ওয়াই আই, আর এই পয়েন্টটা কি ওয়াই হ্যাট। তাহলে এই ওয়াই আই থেকে মাইনাস যদি করি ওয়াই হ্যাট, তাহলে আমি কি এপসিলন বা ই পেয়ে যাচ্ছি না, এরর পাচ্ছি না? জি স্যার বুঝতে এই এররটাকে যদি আমি রিগ্রেশন লাইনের সাথে যোগ করে দেই, তাহলে আমার ভালো হইলো না? তার প্রেডিকশন আরো একটু কাছাকাছি চলে গেল না? বুঝতে জি পারছো? স্যার আর এইটা আমি কি একটা ডেটা পয়েন্টের জন্য করবো না, আমি এগুলো সবগুলো ডেটা পয়েন্টের জন্য করব। সব ডেটা পয়েন্টের জন্য এমপিরিক্যালি ক্যালকুলেশন করব, এমপিরিক্যালি স্টাডি করব। তার মানে এইটাই হচ্ছে এপসাইলন। দেখো আমি এখানে যোগ করে দিছি, এই সাম করছি। সামটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি। বুঝা গেছে? জি স্যার ওকে, কারো কোনো কোশ্চেন আছে? নো স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আমরা নেক্সট দিন এই টপিকগুলো আবার কভার করব এন্ড দেন উইল মুভ ফরওয়ার্ড। আমাদের মনে হয় আগামী একটা সপ্তাহ ক্লাস আছে। জি স্যার রাইট, ঠিক আছে।